So, hello class. Good evening. Good evening, good morning, and good afternoon. Sa nyo ni siya malantawan. And I'm very sorry, this is a long due utang ko sa inyo. Mag-explain sang prelim nga exam. No, actually, to be honest, nalipat ko. But sa problem solving, I will send the answer keys letters. Okay? So, para ma-cross-refer nyo. Then, for the problem solving, i-explain ko sa inyo ang answer. Anyway, class, subong na ko liwat kapabatsyag kay since ang distribution, days before the distribution of pre-final modules, may drastic change nga natabo sa kabuhi ko. Actually, class, I was, anong term nga gamiton kung sakto man. Though, ako ang nahimo nga accountant sang school nga bago nga accountant sa buong school. So, damo-damo gid class lubrahon. So, wala na ko ka klase. No way nga kabalo naman kamo man class nga I have a full-time job nga outside na sa school bala, no. I have a full-time job, part-time ko di sa fellowship, no. Then I became the accountant, no na. So later on nabalaan yun man na siya class. No, but tulat siya no lang si Miss wala ka klase no. Wala gid kamo class na dula sa akon paminsaron. No, but to explain to you kay base na left na hindi ko kamo gusto biyaan sa tunga-tunga. Pero anyway, okay man ninyo midterm, nakita ko man. This pre-final, base hindi ko tumimuan tanan video ang sa module. So, since those are all theories, so, dira naman ko mabis ang akong exam mga usually true or false, no, identification, no, then, muna sa class, no, para ang mga nyo to sa prelim mabawi-bawi man, no, kay hindi man tagid katakol so super difficult nga subject subong, no, knowing nga this is our situation, no, I know hindi tanan makalantaw sa video, that is why nga I'm considering those nga hindi kalantaw sa video, wala signal sa ila lugar, so I'm explaining sometimes no beyond na sa module nga wala sa module kay amo na balko nga hindi tanan include gid sa module class, so mo na nga kisa naga-explain ko, then additional explain man ko, no, do gina further explain ko pag ngara sa module, so that would be unfair man sa hindi makalantaw. So akon is ang iban maka-blended learning, ang iban maka-modular lang gid. So amo na sa class ang akon man gina-consider nga kung ano nga sa module mo lang ginaya class, no, bulig ko man sa inyo. So even though hindi gid man ko kaklase gid, no, tanan-tanan di ko maklase tanan-tanan sa pre-final ta nga module, at least kung mabasa nyo lang maka-answer man ka magyapon sa exam. So muna sa so no, to continue 6 na Sunday ko na siya gin-record anyway, no, para mabalaan nyo lang class. So I'm asking for your consideration man sa kun nga part kay I will help you to the best of my ability no, to get by of this situation, no, pandemic pa ta. Anyway, kabay pa class, no, let's pray for the school and let's pray for this COVID to end, no, kabay pa maka face to face na ta sa next semester, no, kasi we'll see each other sa school, no, na. Anyway, continue. So we have here the problem solving, no, wala gid sang may naka-perfect sa inyo sa prelim. Muna nga i-explain ko sa inyo. Kay ang akong din ginapangayong answer is not in amount. No, if you'll try to
analyze the problem. So we have here, a potential entrepreneur is trying to decide whether to open a new health spa. No? So, ma-open pa lang siya sang health spa. Yeah. She currently makes 35,000 per year as an aerobic instructor. No? So, naga-income siya. Ang iya revenue is $35,000 per year as an aerobics instructor. So, excuse me. So, amo nang iya nga present. No? Aerobic instructor sa Subong. So, nag-earn siya 35,000 per year. And will have to give up this job if she opens the new health spa. So, amo nang nga paminsan siya if ma-open siya health spa. May ubra sa Subong. Then, she is thinking if ma-open siya health spa. If she chooses to open the spa, it will cost her 200,000 per year in rent and other operating expenses. So, ang given lang gidiya is the 200,000 cost niya per year if ma-open siya new health spa. Okay? So, wala nahatag ang income niya kung mag-open siya health spa. Kag wala man ginhatag ang expenses niya, no, as an aerobics instructor as her present situation. Okay? So, pumangkoton ta, what are her accounting costs? So, accounting costs, wala sang amount. So, what would be your answer? It is her cost that she is incurring as an aerobics instructor. No? So, it is a statement, no, as you analyze the problem. No, hindi, it's not, gid na class ng wala ta amount ka mahatag. So, amo tala, misang iya nga cost, isang cost niya as an aerobics instructor. No, wala ta number. So, that would be the answer. So, letter B, what are her opportunity cost? Her opportunity cost is pila? Ang opportunity cost today, ang definition to sang economic, ano to? Ang definition to sang opportunity cost sa aton nga prelim. So that would be kaya ang gasulod sa pinsar ko classes, the opportunity cost is ang cost for gun nya gid mo. No? But to check, wait. Kay base maglingin ninyo ulo kay ang opportunity cost na itong definition is opportunity cost plus explicit cost. Now, to make sure, class, I'm gonna check to validate the answer. Accounting versus economic. Okay, share ko ha. Hey, dali lang. Screen. Share. So, accounting, profit, areho, economic. Amo ni siya, no? Do dire kita do nagtalang, no? Kay si opportunity cost, actually class, kung intindihon mo lang siya yan, not on the economic definition, si opportunity cost, amo na saya ang cost nga ginforganta. Amo na siya ang cost sang highest alternative nga ginforganta. But diriya, ginhambal ya economic cost, also known as opportunity cost, which is ang economic cost consists of your your explicit and implicit cost, no? So dire mabaton ko duha ka answer. Ang economic cost or ang opportunity cost nga tong cost of forgan gidya. Kaya si economic cost, explicit cost plus implicit cost. Pero ang definition ni opportunity cost, no, kung hindi ta
consider bala sang point of view sang economics kay ti didto naghambal siya mo. Economic cost is also known as opportunity cost. But if maglantaw kita sa definition ni opportunity cost no sa dictionary sa internet, it's the cost of your highest alternative that is foregone. So cost ang buot silingon niya na is the implicit cost lang niya tani. No? So dire ma-consider ko as what you have understood, ang ginamina diri ninyo is the economic cost. That would be your explicit and implicit cost. But statement na naman ang answer today. Now, what are her opportunity costs if she will open a new health spa? So that would be 200,000 implicit cost. Then wala ta given sa explicit. So I will accept 200,000. Okay? So muna sa class do medyo naggamo no, nagamo. No to again no to clarify things. Sa aton nga first module no sa managerial economics nga definition ni opportunity cost, hambalya economic cost is also known as opportunity cost. Economic cost, formula ng economic cost is your explicit cost or your accounting cost plus your implicit cost. No, amo na siya ang cost ang alternative ni imo gin forgo. But if you search for the definition sa opportunity cost sa dictionary, no, sa internet, it's only the implicit cost. So that is why I will consider two answers. No, kay different different authors, different nga pag-intindi, no? But diriya I will consider nga ang pag-intindi nyo is its economic cost, is the what are her economic costs, no? So sa question tanag if your answer is 200,000, it's correct. No, kay amo na siya ton implicit cost kag wala nahatag si wala nahatag si explicit, no, kay income lang ni potential entrepreneur ang given. So it should be 200,000 plus ang explicit cost, no. It's okay nga no, but I naghatag ko credits sa may answer. Okay, so how much would she need to make in revenues to earn positive accounting profits? So, una, pila kuno ang revenue nga i-earn niya to earn positive accounting profits. So, if accounting profit, that would refer to your present situation. So, ang ginhatag yadi is 35,000 ang iya income. Oo. Okay, she currently makes 35,000 per year as an aerobics instructor. So that would be, she can earn 35,000 for as long as ang iya expenses will not exceed 35,000. Daya makakuha pa siya positive accounting profits. Amo na sa klaseng answer, no? So hindi man gid nga gid answer gid nga sumahan gid ko bi sang no, it's in a form of statement. Okay, does she need to make in revenues to earn positive accounting profits? No, basta iya cost hindi mag-exceed 35,000. So she can make a profit with that. So positive economic profits, it would be more than 230,000. 200,000. It's positive economic profits. Okay, so ano man, bonus ko na lang itanan sa inyo.
Ma-adjust na yung grade. Anyway, kabulig-bulig mo na. So, mo na sa class. But, she currently makes 35,000 per year. Mabalaan mo, pila iya receipt, pila iya disbursement. Anyway, so amo to sa. So, how much would she make in revenues to earn positive economic profits? Dapat iya expenses will not exceed 35,000 or will not equal to 35,000. Kung mag-equal na iya expenses sa 35, ma-zero na siya, wala siya profit. So it must not exceed or equal to 35, expenses must not exceed or equal to 35,000. That would be your answer. If positive economic profits, pila iya i-revenue? Di ba iya cost is 200,000? It must exceed 200,000. Amo na sang answer, sang positive. Asang kung pila ang iya nga ma-revenue if gusto iya magka-positive economic profit. Again, to review, what are her accounting costs? Her accounting costs would be the expenses related to being an aerobics instructor. Number 2, what are her opportunity costs? That would be your 200,000 plus expenses as an aerobics instructor, or 200,000. I will consider that. Then letter C, how much would she need to make in revenues to earn positive economic as long as she is not incurring costs exceeding 35,000 or equal to 35,000, then your positive economic profit, that would be she needs to have a revenue of more than 200,000, which is her cost of opening the spa. Okay, so I will send the answers sa Sine, no, through Messenger. Then class, think do hindi, ano man, gabi na bisubong. No, actually yesterday, ang i-disclose ko sa inyo, no, since I have a work during afternoon sa akong full-time job, then no, being an accountant as sa fellowship. So nag-accept man sila sa arrangement nga half day aga lang ko sa fellowship. Then sa hapon maobra ko ya, or if there are very important matters to be discussed sa eskwelahan, no, nga kinanglan nga ara ko sa hapon, so ginaobra okay man sa ila if dito ko maobra sa akon nga job ya sa gwa. Then I need to report sa Saturday, no, whole day, no, to compensate sang time nga wala ko naobrahan sa weekdays. 8 hours mo, 8 hours ang duty kung full-time ka. So, 8 hours ko sa GB Fund, may 8 hours man ko sa fellowship. So, since 4 hours lang akong duty sa fellowship, so I have to work for 4 hours, extra 4 hours. Even kaagahon, no, to prepare for the reports nga i-present sa Saturday, whole day. So, my time sa klase is on Sunday. So, I have 25 units. So, paano ko isulod si 25 units sa Sunday? No, do na compromise gid ang akon nga teaching career teaching career sa muna. But wala sila mahimo kay wala teacher sa accounting. But since online to subong, I am paano ko ni siya mambal? I am considering man those that cannot watch the video through YouTube. Kaya mo na mambal sila miss nung digid namon malantaw kay wala gid signal sa amon. So we are only depending sa module. So amo na ambal ko nga I am sa video, mag-video ako. I am explaining some topics nga
beyond sa module kay ti daw na may ga-addition sa balado gadugang. No, so those that cannot watch the video on YouTube, hindi to nila mabalaan. So muna pag-abot sang exam, no, they wouldn't know. Iti sa module lang sila nagbasa, sa module lang sila binag-solve. Dayon I have additions pa ya sa videos, no? I have added discussion sa video. So I would consider naman class those nga hindi makalantaw. So ang ako ni tudlo, that would be kung ano lang ang ara sa module, whether ara ba lang kung wala si teacher, no? Kung mabasa nyo, you can though something may makwa pa man ka mo class, bisan gamay lang, no? Even though wala na ko may example B, wala ko binaga video. So if basahon ninyo ang module, at least may makwa ka mo bisan gamay lang. So amo lang na class ang i-assess ko man sa ako ni pagwa sa exam. Usually motamba ko sa inyo true or false, identification, no? Ano lang ang makaya ninyo. No, I will not give topics or exams or items that are beyond na sa inyong module or those nga gin-include ko sa akon nga added discussion. So muna sa class I would really like I would really want to apologize to you man, no, sa akon mga kulang sa inyo, and I am also helping you to recover sa grades, no? So anyway, nag-okay na yung midterm. No, as what I have promised, no, sa midterm pabuwion ta kamo, and also for pre-final and final kay muna si miss nyo do nag-superloaded na gid. I cannot I admit nga supposed to be 2 videos every week, no? So ang nahimo ko subong is 1 video lang discussion sang exam. Then I'll assess karon, no, after doing my errands, no, mamlansya sang akon bayo, manglaba, gabi na wala pa ko pang laba. I will try, no, to discuss, or even sa weekdays kung din ko da ma-insert ang klase, no, after work ko sa GB 12 midnight klase pa ko. Or sa next Sunday na mo naman nga subject akong birahan klase. Okay, class sige class anong ta lang na, well, tingwaan ko na class nga mabuligan kamo. Okay, kay kabay pa nga matapos na ni ang pandemic, kag let's pray for our school, for everyone, especially for your families, no, nagapa-eskwela sa inyo, and also for yourselves, no, kabay pa nga tagaan kamo wisdom, no, to understand topics nga hindi nyo man maintindihan. Actually, kung pray nyo na, Lord, please give me wisdom to understand this topic. Actually, blakas, there is intervention. Gid bala nga, uy, naintindihan ko. Pag next ko mabasa, uy, naintindihan ko. So, but I assume nga, budlay gid man, but bisan gamay lang class nga learning, siguro may makwa gid man kamo if you read with the heart. Muna sa class, that would be my advice, and I'm asking for your consideration gid for the kung anong gakalatabo subong. Anyway, mabawi ko ya as much as I can and with the best that I can. Okay, so thank you very much. Have a nice day ahead. Good night, and halong gid kamo per me if din gid man kamo magkanto. Okay, so bye-bye.